Good morning, everyone. So, what we have done yesterday is something called equations of motion. This is a motion in straight line part 2. Equations of motion. So, what are equations of motion? The first one, V is equal to U plus AT. That is, V is called final velocity. U is called initial velocity. A is called acceleration. What is acceleration? Rate of change of velocity. Acceleration is rate of change of velocity. That is called acceleration, rate of change of velocity. Now, these equations are for constant acceleration. These are for constant acceleration. These equations are for constant acceleration. V is equal to U plus AT. S is equal to UT plus half AT square. The third one, V square minus U square equal to 2AS. ఈ త్రీ ఈక్వేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఫస్ట్ ఇనీషియల్లీ ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ అంత అవసరం లేదు ప్రస్తుతానికి, బట్ ఫస్ట్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ త్రీ ఈక్వేషన్స్. దీన్ని ఎలా యూస్ చేయాలి అనేది మనం చూద్దాం. హోప్ఫుల్లీ యూ హ్యావ్ నోటెడ్ దిస్. ఓకే, నౌ the fourth equation, anyway, we will write the Sn. This is called displacement in the nth second. Displacement in nth second. Okay, ma. This is given by dn plus 1 minus dn. dn plus 1 minus dn. So displacement in the nth second, that is u plus a into n minus half. U plus a into n minus half. That's what displacement in the nth second. So one by one we will see that derivations. ఇవన్నీ ఎలా చేయాలి డెరివేషన్ అనేది చూద్దాం. Then we'll come across the things. What is dn plus 1 minus dn అనేది మనం ఏందో చూద్దాం. All these things we'll see. Can I clear? Yes, sir. I think this is Sn plus 1 is dn. ఒక్కసారి దీనికి కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంది నాకు, నేను ఇది చెప్తాను. We'll clarify one by one. So first part is like v equal to u plus at. సింపుల్ గా ఉంటుంది. Acceleration is nothing but change in velocity divided by time. So change in velocity అంటే final velocity minus initial velocity divided by t. As simple as that. Acceleration అంటే acceleration is final velocity minus initial velocity divided by time. So t not పంపించేయండి. v minus u is equal to at. So v is equal to u plus at. Finished. First 80. This is the first part. The second part, you know, s అనేది నిన్న ఇంకొక ఈక్వేషన్ చెప్పాను. దట్ ఈస్ యావరేజ్ వెలాసిటీ. యావరేజ్ వెలాసిటీ అంటే v ప్లస్ u బై 2 ఇంటూ యావరేజ్ వెలాసిటీ ఇంటూ టైమ్ ఇస్ డిస్ప్లేస్మెంట్. దిస్ ఇస్ v ప్లస్ u బై 2 ఇస్ యావరేజ్ వెలాసిటీ ఇంటూ t. t అంటే ఏంటి? దీని నుంచి ఈక్వేషన్ నుంచి దీన్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసి చూడండి. t అంటే ఏంటి? t is v minus u by a. So when you substitute that ఏమొస్తుంది? v plus u into v minus u divided by
2a ఉంటుంది, అటు సైడ్ s ఉంది, 2a ని పంపించేయండి. 2as is equal to v plus u into v minus u ఏమైంది, v square minus u square. That's another equation. ఈజీనా? Noted, sir. గుడ్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ మనం ఇంకోటి చేద్దాం. s is equal to v plus u by 2 into t ఉంది కదా మనకి, అండ్ we have another equation v is equal to u plus at, రైట్? ఈ v is equal to u plus at ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో వాట్ హ్యాపన్స్, s is equal to u plus at plus u, అంతేనా, హోల్ డివైడెడ్ బై 2 into t. సో u plus u అంటే ఏమొచ్చింది మనకి, 2u plus at హోల్ డివైడెడ్ బై 2 into t. సపరేట్ చేయండి. s is equal to 2u by 2 into t plus at square by 2. So this 2 gets cancelled. So you got the other equation, ut plus half at square. Okay na? Clear, sir. Very good. Now the next one. Next one is called Sn is equal to u plus a into n minus half. This is called distance traveled in nth second. సో డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ nth సెకండ్ అంటే ఐ థింక్ దిస్ వన్ హ్యాపన్స్ టు బి distance traveled in n seconds minus distance traveled in n minus 1 seconds. So I think you have to change that. మనం చూద్దాం దీన్ని. సో డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ n సెకండ్స్ అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే మనకి s is equal to ut plus half at square యూస్ చేసి సాల్వ్ చేద్దాం. సో దట్ ఈస్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ n సెకండ్స్ అంటే t బదులు n పెట్టాలి, un ప్లస్ హాఫ్ an స్క్వేర్. హియర్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు n సెకండ్స్. నౌ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ n మైనస్ 1 సెకండ్స్ అంటే un మైనస్ 1 ప్లస్ హాఫ్ a ఇంటూ n మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. This is t in n minus 1 seconds. So it's like ఇది అనుకోండి, రోడ్ ఇది అనుకోండి, రోడ్ మీద వెహికల్ వెళ్తుంది. డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ ఇది వచ్చేసి n సెకండ్స్, ఇది వచ్చేసి ఇక్కడికి n మైనస్ 1 సెకండ్స్ వచ్చింది. సో డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ nth సెకండ్, ఇదేంటంటే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ nth సెకండ్. nth సెకండ్ అంటే n మైనస్ 1కి nకి మధ్యన ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది అనేది ఈ 1 సెకండ్లో. ఇది కావాలి అంటే మనం దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు కౌంట్. నేను ఇందాక రాసిన ఫార్ములా ఏంటంటే ఎస్ ఎన్ ప్లస్ 1కి రాసుకోండి. అది ఎస్ ఎన్ ప్లస్ 1 ఇస్ డి ఆఫ్ ఎన్ ప్లస్ 1 మైనస్ డిఎన్గా రాసుకోండి. Now, here Sn I had to calculate. Sn means dn minus 1. So let's take the subtraction.
దీని నుంచి ఉదాహరణ నుంచి ఒక సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ nth సెకండ్ దట్ ఈస్ గివెన్ బై un plus half an square, un plus half an square. అండ్ నౌ దీన్ని మల్టిప్లై చేయండి అమ్మా, un మైనస్ u మైనస్ ఆఫ్ un ప్లస్ u ఉంటుంది, మైనస్ హాఫ్ a ఇంటూ n మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, అండ్ నౌ un గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్. ఇక్కడ u ప్లస్ ఉంది, హాఫ్ ఏ, ఈ రెండు టర్మ్స్ నుంచి హాఫ్ ఏ కామన్ తీయండి, హాఫ్ ఆఫ్ ఏ కామన్ తీయండి. వాట్ యూ హ్యావ్ ఇస్ n స్క్వేర్ మైనస్ n మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, నౌ ఇక్కడ n స్క్వేర్ మైనస్ n మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ మిగిలింది. సో వాట్ ఇట్ విల్ బి, మనం ఏం చేద్దామంటే a ప్లస్ బి ఇంటూ a మైనస్ బి ఫార్మేట్లో దీన్ని సపరేట్ చేద్దాం. సో దట్ ఈస్ u ప్లస్ హాఫ్ ఏ into n a plus b, that is n plus n minus 1 into n minus n plus 1. a plus b into a minus b ఫార్మేట్ సపరేట్ చేస్తారు. ఈ పార్ట్ ఎగిరిపోయింది. సో యూ హ్యావ్ 2n minus 1. సో u plus half a into 2n minus 1. దిస్ ఇస్ ద రిక్వైర్డ్ ఫార్ములా. ఈ హాఫ్ లోపల మల్టిప్లై చేస్తే మీకు వచ్చేస్తుంది, ఇందాక నేను చెప్పిన ఈ ఫార్మేట్. హాఫ్ అని యూ మల్టిప్లై ఇన్సైడ్, సో యూ గెట్ దిస్. సో మీరు ఇదైనా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, నో ఇష్యూస్. ఎస్ఎన్ దట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ nth సెకండ్. సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ డూ. Once clear, please let me know. Very good. Now let's move on. Now for a particle starting from rest, for a particle starting from rest and traveling with uniform acceleration, along a straight line, along a straight line. The first one, v is equal to equations of motion ఏ విధంగా మారుతుంది, u plus at starting from rest. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఇది అన్నారో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ రెస్ట్, ఇఫ్ దే సే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ రెస్ట్, దెన్ u is equal to 0. u is 0. u 0 పెట్టండి, what happens is v becomes at. Now v square minus u square is equal to 2as. Again, set u is equal to 0, you get v square is equal to 2as. And now this gives one thing, v square is proportional to s because acceleration is constant. V square is proportional to s. Sometimes we can write v is proportional to square root of s. Now the
third thing. The next one is S is equal to ut plus half a t square, right? U is 0. When you set u is equal to 0, S is equal to half a t square. So this gives another thing. S is proportional to t square. S is proportional to t square. These two equations represent parabola. Represent a parabola. What is parabola అనేది చెప్తాను. Similarly, you have another equation, fourth day. Sn is equal to u plus half a into 2n minus 1. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. This is a better equation. So here u 0 పెడితే S is equal to half a into 2n minus 1 and S is proportional to 2n minus 1. Noted, sir. Very good. Now, if the particle is having uniform velocity, its acceleration is 0. Its acceleration is 0. Particle having uniform velocity to acceleration is 0. So how the equations of motion will change? V is equal to u plus at. This goes to 0. V is equal to u. The final velocity is equal to initial velocity if it is going with uniform velocity. Acceleration A is 0. A 0 prati equation substitute cheyandamma and then let's see how it changes. So V square minus u square equal to 2as. So again A is 0. Idi kuda anta important kaadu. This equation is also not important. Now the third one, S is equal to ut plus half at square. So this is the one. So here when you have this one, you have the scenario S is equal to ut. ఇది కొంచెం వరకు ఓకే. V square is equal to u square అంటే V is equal to u అనే సిచ్యుయేషన్. బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. సో యాక్సలరేషన్ చూడండి, యాక్సలరేషన్ లేదు అంటే సిచ్యుయేషన్ మొత్తం ఇట్ ఫాల్స్ డౌన్ టు వెరీ సింపుల్ ఈక్వేషన్స్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్లో ఎస్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు టైం. సౌజీ స్పెట్స్ అని అనిపించాయా? ఒకసారి చూడ, మంచం మీద ఉంటాయి చూడ. హలో, Noted, sir. now we talk about something called retardation.
Retardation is negative of acceleration. It is also called deceleration. Deceleration ante the velocity will decrease to zero. Velocity will decrease to zero at the end. That means the object will stop. Like when you apply the brakes, no, the vehicle will retard. When we apply the brakes, vehicle will retard. That is called retardation. That is called, such a thing is called retardation. Vehicle will stop. Okay, that is called, the velocity will be decreasing to zero. So in these cases, when you apply retardation, we will apply A is equal to minus alpha. We call a different quantity. A is equal to minus alpha. So it is a negative quantity. A is equal to minus alpha, negative quantity. So based on that, we will now give the equations. Alpha is called retardation, that is negative alpha. A is equal to minus alpha, will substitute. Okay, or okay, minus alpha. Well, then we'll keep this in mind. So V is equal to U plus AT. Now I said the final velocity will be always zero. Means the object will be reducing, the speed will be reducing for object. V equal to zero substitute cheyandi. A is equal to minus alpha పెట్టండి. U minus alpha t is equal to 0. U becomes alpha t. This is how the equations will go. Next one, S is equal to ut plus half at square. A is equal to minus alpha పెట్టండి. S is equal to ut minus half alpha t square. Because A is equal to minus alpha పెట్టినప్పుడు equation will change like this. So similarly, V square minus U square equal to 2as. So V 0 పెట్టాలి. A is equal to minus alpha పెడితే minus U square is equal to minus 2 alpha s వస్తుంది మీకు. సో both sides minus ఉంటే cancel చేసి plus చేయొచ్చు. Then you get S is equal to U square by 2 alpha. సో ఇటువంటి సిచ్యుయేషన్లో when alpha is a constant, S is proportional to U square. ఎప్పుడు, this is very important equation, when object is retarding, object or particle is retarding. Noted. Very good. Now the next one, if a particle starts from rest, okay, and moves with uniform acceleration A.
uniform acceleration A and moves with uniform acceleration A such that it travels travels distances Sm and Sn in mth and nth second. In mth and nth second. Okay, na? In mth and nth second, then acceleration is equal to Sm minus Sn divided by m minus n. We have to prove this. We'll prove this. Sm minus Sn divided by m minus n. జాగ్రత్తగా ఒకసారి చదవండి. Please read this once. Noted? Very good. Okay, fine. Distance traveled in the mth second is equal to, the particle is starting from rest, so it is half a into 2m minus 1. Just now I did this. Okay, and Sn is equal to half a into 2n minus 1. Why we can write this? Since particle starts from rest and u is equal to 0. u0, so u0 పెట్టేసిన తర్వాత this is what you get. Now Sm minus Sn try చేయండి. What is Sm minus Sn? So that is half a into 2m minus 1 minus half a into 2n minus 1. You can write this. So half a common తీండమ్మా. Half a is common. So you have 2m minus 1 minus 2n plus 1 minus 1 plus 1 out. So you have half a into 2m minus 2n. So 2 you take common once again. So half a into, you take 2 common, so you have m minus n. So 2 cancel. So you have a into m minus n. M minus n, you transport to the other side, you got the equation. So you have a into m minus n is equal to Sm minus Sn. So a is equal to Sm minus Sn divided by m minus n. A is equal to Sm minus Sn divided by m minus n. You got it.
ఈ డెరివేషన్స్ మొత్తం రావాలమ్మా. దట్స్ వాట్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్. సో ఐ డోంట్ నో హౌ యూ వర్కౌట్. I want you to solve all the derivations. ఒకటికి 2 సార్లు వర్కౌట్ చేయండి. Try to submit the homework. Do this once or twice until you get these derivations. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఇప్పుడే క్లారిఫై చేసేసుకోండి డ్యూరింగ్ ద హోంవర్క్స్. క్లియర్? All these derivations you must know. Noted, sir. Very good. Now, the next one. So I'll recap one more thing. Instantaneous velocity. Instantaneous velocity means V bar will write. It is called ds bar by dt. It's called instantaneous velocity. Similarly, there is something called average speed. Average speed is total distance divided by total time. Next, average velocity. Average velocity is net displacement ఇవి మనం ప్రాబ్లం చేస్తే కానీ ఇవి ఏం చేయాలని అర్థం కాదు. నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ డివైడెడ్ బై టోటల్ టైం. Unless I solve the problem, you will not understand what to do here. Formulas అయితే ఇచ్చేద్దాం. I'll tell you how to handle this formulas. That's most important. Noted. Very good. Now, a body covers displacements S1, S2, S3, so on up to Sn, n displacements at times T1, T2, T3, so on up to Tn respectively. Then average velocity is ఇలా రాస్తారు. average velocity అంటే is given by S1 plus S2 plus S3 so on up to Sn divided by T1 plus T2 plus T3 so on up to Tn. So this is a Noted, formula. sir. Very good. Now the next one. A particle starts from rest. This is the last derivation we'll do. A particle
starts from rest and moves along a straight line and moves along a straight line along a straight line and moves along a straight line with uniform acceleration with uniform acceleration. If s is the distance traveled, if s is the distance traveled in n seconds and Sn is distance traveled in nth second, then show that Sn divided by s is equal to 2n minus 1 divided by n square. So first note this, a particle is starting from rest ante u is equal to 0. So here itself I can do the answer. U is equal to 0. U 0 aithe s is equal to ut plus half a t square. But the time they have given it as n, traveled in n seconds they said. So t is equal to n and u is equal to 0. So set the u is equal to 0, e part 0 అయిపోయింది. So this remaining is s is equal to half a n square. So similarly, when u is equal to 0, we have another equation for the same distance traveled in nth second is given by half a into 2n minus 1. So take the ratio. Sn divided by s is half a into 2n minus 1 divided by half a n square. Half a is out. So you have 2n minus 1 whole divided by n square. That's it. That's how you find the ratio. Noted. Very good. Very good. I think it's about time up. Yeah, sufficient amma today. Tomorrow we'll see some more questions. Okay, up to now, please give a practice. ఇవాళ చేసిన derivations practice చేయండి. All of you give a practice and then submit the homework. ఇవాళ ఏ డెరివేషన్స్ అయితే చేసామో డెరివేషన్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేసి చూడకుండా రాసి హోంవర్క్ సబ్మిట్ చేయండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే.